Good morning, church! Good morning, family! Welcome in our online Simbalay today. Praise the Lord! So let us welcome one another in our online Simbalay right now. No, kung naakakaroon sa inyo ang tipok, panagtipok sa panimalay, let us greet one another with a grateful heart to the Lord and with a grateful heart for the people nga gihatag ni Lord sa ato ang mga kinabuhi. And let us not also forget our online family nga na-reach out sila throughout sa social media platform nga naata karon. May it be sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, sa YouTube, sa Twitter, or all areas nga mga social media platform na gigamit ni Lord. So pwede bang ato ning i-share ang live video 10 times or more than pa? Let us tag someone, let us comment down, and let us also share this one in our timeline para ang mga tao nga naa connected sa ato ang social media today, sila pod makadungog sa word ni Lord and sila mismo mudawat kay Jesus nga mahimong Dios og personal nga mangluluwas. Amen! So we are glad today. So let us also welcome our online family. Ingna darabi diha sa comment section karon igsuon ingna good morning, Igsoon! Welcome ka diri! Praise the Lord! So let us be grateful to the Lord as we begin this year with consecration. We believe nga si Lord na siya'y ginabuhat sa ato ang mga kinabuhi. So let us be raised up, no? Manindog ta diha sa presensya sa Ginoo and let us focus diha sa Ginoo. Ingon ang word ni Lord sa Psalms 95 verse 1 up to verse 6, nag-ingon siya, dali mag-awit kita sa kalipay. Manghugyaw kita alang sa Ginoo nga atong salipdanan, nga bato og manluluwas. Muduol kita kaniya nga may pagpasalamat og maghugyaw kita sa pag-awit og mga pagdayig kaniya. Kay ang Ginoo gamhanan nga Dios, gamhanan siya nga hari ug labaw sa tanang mga Dios. Siya ang tag-iya sa mga kinahiladman sa kalibutan ug ang kinatumuyan sa mga bukid. Siya usab ang tag-iya sa dagat ug sa yuta nga iya ang gihimo. Dali muluhod kita sa pagsimba sa Ginoo nga naghimo kanato. Praise the Lord. So magduko ta sa tong ulo igsoon as we pray to the Lord. Let us be hungry to the Lord igsoon this morning. Oh Heavenly Father, oh God, we give you praise. Thank you, dear Holy Spirit, for the opportunity nga magdaig diha kanimo, O God. Lord, we apply your blood, Jesus, sa among mga kinabuhi, Ginoo. We declare, Lord, nga ang among heart is mapasalamaton diha kanimo. And today, O God, dili, Ginoo, mapugnan nga kami magpasalamat pinaagi sa pagsimba diha kanimo, pinaagi sa pagpakpak sa among mga kamot, pinaagi Lord sa pagbayaw sa amo ang mga kamot diha sa langit. Salamat Ginoong Dios, balang Espiritu Lord, ikaw mamuhat sa amo ang kinabuhi today. And we allow you, Lord, more of your presence, more of your word, oh God. In Jesus' mighty name we declare, we pray. Amen and amen! Come on, atong simbahon ng Ginoo. Maghugyaw ta sa atong pagdaig diha kaniya. Come on, clap your hands for Jesus. Let us declare, Lord, there is no one like you. Come on, Simbalay. 1, 2, 3, go! Clap your hands. Oh, I give you praise. Sing Yahweh! 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 Holy is your name. I don't wanna take it in vain. Come on, sing it out. Sing Yahweh! 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 Holy
celebrate in your presence, Lord. Oh, We sing Yahweh, sing Yahweh. Yahweh, Yahweh. Holy is your name. I don't wanna take it in vain. Yahweh, Yahweh. Holy is your name. I don't wanna take it in vain. Come on, sing. There will Be no other God before you. Come on, declare. There will be no other God before you. There is no one above you, no one beside you, nobody like you. There will be no other God before you. No one, no one, no one. Yes, there is no one like you, Lord. No one, no one. Oh, there is no one like you. Yahweh. Come on, Simbalay. Yahweh. Holy is your name. I don't wanna take it in vain. your name is Yahweh. Yahweh. Oh, Yahweh. Holy is your name. I don't wanna take it in vain. There will be no other God before you. Come on, declare. There will be no other God before you. There is no one above you, no one beside you. There will be no other God before you. No one, no one, no one. Oh, no one above you. No one, no one, no one beside you, Lord. No one above you, Lord. Alright, tell me. Who else can lead us to freedom? No one, come on, sing it out. And Who else? can heal all our Sick and diseases. No one, no one, no one. And who else can walk? walk on the water? No one, no one, no one. Who else will answer by fire? No one, no one, no one. And who else can break down The tallest of giants. Sing no one. And who else? silence? The roar of the lion. And who else Is worthy. worthy of worship? And who else is worthy of worship? No one, no way. No one, no way. No one, no way. No one, no way. Nobody like you. Nobody like you. No one, no way. No one, no way. Alright, we want to show you guys. Oh, we give you praise. Come on, sing your praise. These kids are going to sing. Oh, come on, sing your praise. As we declare, I said no one. no way. No one, no way. Come on, sing balay. Sing no one, no way. No one, no way. Nobody like my Jesus. Nobody like you. Nobody like you. No one, no way. No one, no way. I said no One, no way. No one, no way. I said No one, no way. No one, no way. oh. Nobody like you. Nobody like you. No one, no way. No one, nowhere. I said No one, no way.
sama ka nimo nga Dios. Oh God, oh simbahon ka. Oh Dios. Thank you, Jesus. And we worship you today. There is no one like you, God. Come on, let us give our thanksgiving diya sa Ginoo. Give your praise, give your worship. Pasalamati si Lord. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Come on, sing worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, you're worthy, Lord. Tapos kang simbahon. Tapos kang simbahon. Now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Sing your praise. Your praise goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, you're worthy, Lord. Oh, we sing you are worthy, Lord. Jesus, Jesus. Be exalted. Be exalted now in the heaven as glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Oh, we sing our worship. We sing our worship to the King. Oh, be
worship. Be exalted, God, in our praise. Come on, Simbalay. What is your name? Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Your name, Jesus, you deserve the praise. Come on, sing it now. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Worthy is your name. Oh, you are worthy, God. You are worthy, God. So much worthy, Lord. Come on, sing. You are worthy, Lord God. You are worthy, Lord. You deserve our worship. You deserve our praise. Come on, sing your worship to the Lord. Come on, sing your praise to the Lord. Oh, we open up our hearts to you. We hunger for more of you. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Come on, let us pray. Heavenly Father, O God, we give you praise and we honor you. Thank you, dear Holy Spirit, Lord, for your presence. Lord, tinood, only you is worthy to be praised. Only you is worthy to be worshipped. There is no one, there is no other King, Lord, nga mong simbahon. Ikaw lamang, Jesus. Salamat, Lord, sa kasing-kasing nga mapasalamaton this morning na nagsimba diha kanimo. Dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan. We honor you, O God, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord! Praise the Lord, mga igsoon, no? Nga si Lord Yod namuhat sa ato ang mga kinabuhi. And atong gituuhan nga there is more pa gyud. Amen. So before ka maglingkod karon, pwede bang imo nang pikpikon imong tapading na nga there is more pa nga ihatag ni Lord this morning. Praise God. So let us be seated in the presence of the Lord as we welcome the man of God and gamit ni Lord for our lives to be equipped and empowered. Pastor Rafi Cabusog. Pakpakan na to si Lord sa iyang kinabuhi igsoon. Good morning. Hallelujah. Praise the Lord. Atong palakpakan ng Ginoo. Hallelujah. I believe kitang tanan excited ta mo dawat sa Word of God this morning. Unsa imong situation, imong condition sa family, sa work, sa pag-eskwela, sa business, bisag unsa pa nang condition, I believe this morning God has prepared His message for us, His word for us. Muna itong gitawag our daily bread, ang word sa Ginoo. I believe that we are all excited. Come on, let us pray, bow our head and close our eyes as we receive God's message this morning. Come on, let us pray, everybody. Lord, we thank you, Lord, in the name of Jesus. Thank you for your holy word. Thank you, Father God, that you have given us opportunity, Lord, maminaw, mo receive, mo understand, o Lord, mo obey sa imong word. God, I pray for the whole church, O God, for every one of us this morning. Ikaw mag-bless sa heart, mag-bless ka sa among mind. Let your word, Lord, magapuno sa amo ang hunahunang kasing-kasing. Holy Spirit, thank you that you are here with us. Thank you that you're blessing your word this morning, Lord. O God, glorify your name this morning in the name of Jesus. Amen and amen. This morning, atong topic karong buntag is all about serving God with no limitation. Serving God with no limitation. You think that
No, sa atong life, dagan kayong mga limitation. We are living in the two world, di ba? Duha ka book world. Ingon pa, physical world and then spiritual world. Okay? So, nakikitawa nga two dimensions. Physical and spiritual. Ang atong life naka-base sa duha ra gyud ka buok nga dimension. So, physical and then spiritual. So, mag-una-una ka, asa man ko adapit ani mag-function. So, right now, ang atong life is ga-function sa duha ka buok nga dimension. Physical, and most of the people, labi na kung wala ka nag-serve kay Lord, or even nag-serve ka sa Ginoo, most of the people, okay, nag-serve ta sa ato ang gitawag nga sa physical lang. By what we see, what we hear, and what we feel. So kasagara sa mga gitawag lang nga five senses nato itong physical, no? The sense of touch, feel, and sight, and hearing, okay, and our emotion, no? So we are limited, no? Ang physical nga world, natural and supernatural. Ang physical mo ng natural, limitado ra gid siya. But today, I believe kinsay nagtuo nga God can do beyond the natural. It means God is the God of supernatural without limitation. Amen, no? I speak today that God is able to help us. Unsay imong condition karon, atong gina-declare, God is able to show His power on our behalf. Amen ba? So God is the God of no limitation. Ato nang gituuhan, no, this year 2026, ato nang gina-declare that our God is the God of no limitations. Pwede kaayo buhaton sa Ginoo ang mga butang nga wala pa nato na experience atong life. Okay? Now, He is the God of no limitation. Gi-create niya ang kalibutan by just speaking the word. Ingon si Lord in Genesis chapter 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was empty, void, and darkness is there, but the Spirit of God is moving, okay, on the earth, and God said, let there be light, and there was light. Speak lang niya ang word, then creation begins to happen. Creation begins to appear. No, inana ka power si Lord, no? Pag si Lord mo speak, because God is King, He's the King of Kings, then pag sa kingdom ni Lord, ang word niya mo nang balaod. Pag mo speak si Lord, it will come to pass. Mahitabo gud ang gina-speak ni Lord. And that's why, no, kung gi-speak na ay imong gibasa nga word of God, imong gituuhan nga word sa Ginoo, if you believe it into your life, no, if you believe it sa imong heart, sa imong mind, imo nang gi-believe, if you apply that, no, it will come to pass. Mahitabo because God cannot lie, God cannot disown His word. Ang word ni Lord is mo na ang final authority sa tong life, sa imong situation. God's word is supernatural. Amen, no? God's word is supernatural. Inana ka power ang word sa Ginoo. Kaya kung imo nang gi-value, you put importance of God's word. Gingbutangan nimo nagbili ang word sa Ginoo. Valuable kay ng word ni Lord. Precious kay ang word of God. Kaya nga ng Bible, ayaw ihatag ang pulong sa Ginoo sa mga iro, sa mga baboy. Because ang iro, ang baboy, no, dili sila kabalo. Dili sila kabalo mag-amping. Okay? It means to say nga, naay mga tao nga dili gid bodawat sa word of God. Para nila walay paki ang word of God. Para nila walay power ang word of God. Para nila ang word of God is just a man-made, no? Ginabuhat lang sa tao. But ningon ang Bible, kung basahon ni mga word of God, gi-inspired ang word. Gisulat sa mga tao, but the words that comes from God, no? The very words gikan sa Ginoo, kaya pag mo speak si Lord, tinuod na nga naman, God is the supernatural being. Kaya ang system ni Lord mulihok sa supernatural. Amen ba? No, kaya ang word ni Lord atong basahon, no, ang book nga gisulat ni Peter in 2 Peter chapter 1 verse 20,
And taman sa verse 21, it says, above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation. For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So, ang mga gisulat sa mga tao, no, ang author, ang Ginoo, but ang nagsulat ang mga tao. Do we understand that, no? Ang author, ang Ginoo, but ang nagsulat, ang mga tao, gigamit niya. Ang Spirit ni Lord, gigamit niya mga tao. Siya ang nag-orchestrate, siya ang nag-connect sa mga prophet. Dili basta-basta nga mga tao, but these people are holy people, and these people they are prophets. No? It means that kabalo sila mag-communicate na sila nadawat nga revelation gikan sa Ginoo o ilang gisulat through the Holy Spirit. Kani nga mga tao dili mga palahubog. Kani mga tao gitawag ni Lord na transform ilang life. And that's why no ilang gisulat ang word sa Ginoo, gisugo sila isulat ang word of God para nga naatay permanent nga revelation sa word of God. Unsa kinsa ang Dios, unsa yang kaya buhaton, what God has done in the past, and even what God has to do in our present, and what is our future according to the Word of God. Everything was already written in the Word. Kaya kani nga mga tao, no, ang mga reason sa mga tao sa gawas, sa mga tao nga dili sila mudawat sa Word of God, is ingon sila nga ang Word of God, ang Bible, gisulat sa mga tao. But wala sila kabalo kani nga mga tao dili basta-basta, mga prophets ni, mga tao ni nga mga holy, mga tao ni nga naa sila close relasyon sa Ginoo. These people are not ordinary people. It means dili din mga tao nga mga wala kaila kay Lord. It means kani nga mga tao, they are living in the realms of God, in the supernatural realms. Sa spiritual nga realms, nga dimension, nag-connect sila sa Ginoo, and then God has spoken to them, pinaagi sa yang Holy Spirit, gitudluan ng mga tao, unsa ang isulat, unsa ang Word of God, divine na Word. So, ang Word of God, it is very powerful. Kaya nga ng Bible, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Na pag dili nato respetuon ang Word of God, walay power mahitabo nato. We are the same person, dili ta ma-change, dili ta ma-transform, dili na to mailan ng Ginoo, and there is no fulfillment of God's promise sa atong life. Kaya dagan kay mga tao na miss na kaingon ng Bible, ayaw ihatag ang pulong sa Ginoo or ang perla sa mga baboy. Ano man? Mga tao nga walay paki. It is a figurative speech nga ingon si Ginoong Hesus sa Book of Matthew, ayaw ihatag ang perlas sa mga baboy. Matthew chapter 7 verse 6. Do not give dogs what is sacred. Do not throw your pearls to pigs. If you do, they may trample them under their feet and turn and tear you to pieces. Kaya ang perlas, ang butang nga importante, ang butang nga holy kayo, ayaw ihatag sa mga iro o sa mga baboy. Ano man, di sila kasabot para nila walay value. It is a figurative speech nga kaniyang mga tao, kaniyang iro o baboy, mga tao ni nga walay paki sa Word of God. Mga tao nga walay panahon mag-spend time sa Word of God. Mga tao nga para nila dili importante ang Word sa Ginoo. Kaya dapat ka makabalo, no? Unsa ka importante ang Word sa Ginoo? Because without the Word, we cannot understand God, we cannot study God, and we cannot discover who God is, what is the truth. Di ta kabalo yun, sigun saon pa. That's why, because of God's mercy and love, wala lang siya namatay sa cross, kung dili, human niya pagkabanhaw,
Gisugo sa Dios sa mga tao nga nabilin nga magsulat para naatay makit-an, mahibal-an og ma-receive nga God's word og this is our final authority sa atong life, ang word of God. Amen. Kaya if you're a person today, brothers and sisters, naminaw ka para nimo kani nga word of God is very important. It means dili kasama to mga baboy o mga iro. Walay pakialam sa holy nga word of God. Sa special, valuable nga God's word. Para nimo very important, very powerful ang word of God. I'm telling you, you will experience the God of no limitation. Ayaw limitahi si Lord. No? I do believe nga dili ta kinahanglan pa og grabe kadagang nga mga mensahe. What we need today is to have faith in the word of God. Because God wants us to walk in the supernatural realm, in the place where God can display His power, His presence over your life. Amen. God is inviting us today. Gi-invite ka sa Ginoo sa supernatural nga buhaton niya. Supernatural happen when we connect ourselves to the Word of God. Because God's Word is supernatural. Comes from God, the supernatural being. Is beyond limitation. It is supernatural. Above the natural, it is supernatural. Mao na ang realms, mao na ang place nga si Lord, iya ang i-manifest yung power. That's why kailangan ta i-break na to mga limitation. Amen. Okay? Kaya pangutana, how to serve God without limitation. How to serve God without limitation. Amen. Number 1, by faith. Kailangan na kay pagtuo. In this faith, kani nga pagtuo, di lang ni basta-basta. No? Kani nga faith is based on the Word of God. Kani nga faith, it talks about faith nga according sa Word of God. You obey what God says. You obey what is written in the Word of God. Kani nga pagtuo, di niya basta-basta nga ingon lang niya, ingon lang ni auntie, ingon lang ni uncle, ingon lang bisig kinsa dili. Kani nga faith naka-base ni siya sa Word of God. Sa mga tao po nga gigamit sa ginaingon ng Bible, tanawa imong mga leaders diha, tanawa ilang pagtuo how they live their life according to the faith that they had from God. So yung ang Word of God, imitate these people. Kaya pag makita nato ang mga tao igamit sa Ginoo, you will be amazed nga naman. God is using these ordinary people to experience extraordinary things. And it's time to believe, no? Kung makita nato ang Bible, gidescribe unsa ang gibuhat sa Ginoo sa mga tao, mabasa nato na in the book of Hebrews, chapter 11. Now, dari gi-describe this chapter, it talks about faith, the meaning of faith. Hebrews 11 verse 1, it says, now faith is confidence in what we hope for, assurance about what we do not see. Ang pagtuo is kanang grabe mong pagsalig sa Ginoo, grabe mong gilauman sa Dios, and assurance, na kay assurance, kasiguraduhan sa mga buta nga wala nimo nakita. It means supernatural. So faith is not based on our feelings, our emotion, or our condition. Mali kita. Kaya nga usahay, we serve God by our feelings. Di na to madawat ang promise ni Lord. Because ingon ang Word of God, ang promise, kung mabasahan na to na in the book of Galatians, ang promise ato lang madawat by faith na. Dili by our emotion. Dili tungod sa imong kondisyon nga oy kay ka, grabe ka loy dili. The promise of God, ma-receive na to by faith. So kani nga pagtuo, dili sa ingon sa mga tao, dili sa imong emotion, dili sa imong sitwasyon, but based in the Word of God. Kani nga faith, no, kaya nga ang currency sa kingdom sa Ginoo is faith. Sa natural, wala kay mahimo, but in the supernatural,
na ay mahimo ang Dios imong kinabuhi. In the natural, murag wala din na. Murag wala na gid, seems impossible. Sa imong feelings, mo na imong gibati, murag imposible na gigaya, mo na imong nakitaan, murag against all hope na ba, wala na ipaglaom. But God is talking to us that there is the solution. Unsaon nga you can serve God without limitation by faith, because faith is living in the supernatural realms. Mabuhi ka sa supernatural. Bisag wala diyan nagtuo ka nga naa si Lord. Bisag wala diyan nagtuo ka na ay word of God. Naingon ang word of God, gitawag ka, gipili ka. God is with you. Sa physical mo wala diyan nagpakita, pero sa natural you believe nga naa si Lord. Amen. God is listening to your prayers. God is watching you, what you are doing. God is the one knows exactly what you are facing today. What is your condition and situation? But God cannot do His promise. God cannot show His power sa imong life because wala kay pagtuo. But pag naa kay faith, everything will be possible. Amen. Kaya gusto ka walay limitation, kailangan jud ka na ipagtuo. Kailangan ilaban nimo, no? Nga ayaw lang sa imong feelings because feelings fade. Feelings will go away and feelings can never be trusted. Dili masaligan ang ato mga pagbati. Kaya our faith wala nag-base sa pagbati nato. Diba? God is always able to show His power, to show His help sa mga tao nga need of help. But without faith, it is impossible to please God. Without faith, it is impossible to experience God sa itong kinabuhi. Pag wala kay pagtuo, dili to ma-experience si Lord. Kaya, this whole chapter sa Hebrews, basahan na para maka-understand ta, sa man yung pagtuo. So, now, ingon ang Bible, even sa creation by faith ra. Through the Word of God. Hebrews 11, verse 3. By faith, we understand that the entire universe was formed at God's command. That what we now see did not come from anything that can be seen. Ang ato nakitaan karon, gikan ni sa mga butang, wala to nakita. Even the earth and the universe, the world, the earth itself, kaning kalibutan, gikan ni sa butang, wala nakita o nagipakita ni Lord. Amen. Itong bisahon sa Bisaya. Tungod sa pagtuo na sayra nato, nga ang kalibutan gimugna pinaagi sa pagsulti sa Dios. Busa ang mga butang nga atong makita gibuhat gikan sa dili makita. So kana. Ang butang nga imong nakita karon gikan sa butang nga dili nakita nga gipakita sa Ginoo. Inan ang pagtuo. Wala diha pero ipakita ni Lord sa imong life kung nagtuo ka. If you believe, if you have faith, kaya buhaton nga naman. God is the God of supernatural. God's system is supernatural. Amen. Kaya kung sa physical lang, hindi ka makasabot. Kaya we need God's Word in order for us to understand what God is capable of doing. How powerful God is. He's the God of no limitation. Do you believe on that? Sinagtuan na. Do you believe God is able to manifest, to show His power sa imong life? Pero again, ingon ang verse 6, Hebrews 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to God, to Him, must believe that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. Dili ni basta-basta nga pagtuo lang nga, murag mushroom mo, tubo lang diha dili. Kani nga faith, sincere, diligent. Kailangan diligent ka, kugihan ka mga lagad, kugihan ka mutuo. Ang pagtuo ni mo diay, it will be consistent and persistent faith. Dili pagtuo lang nga, nalipay ka, na-encourage ka, okay na dili. Faith is not based sa imong condition. Faith is based in the Word of God.
Amen. Kaya usay, mag-base ka na. Gilaay, kapoy ka. Wala ka nagto. Murag, naluya na ka. No, 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 no. Faith, again, is not based sa imong emotion. Balik-balikon ginato na because usay ang tao. Kapoy man ko, luya man ko, wala na. So lisod kayo na. Ingon ang Word of God. Earnestly or diligently seek Him. Sa New King James Version, ingon ang Bible. Hebrews 11 verse 6. But without faith, it is impossible to please God. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Grabe ni nga pagtuo. Ni nga pagtuo ba, diligent ba, kugihan ka? Kugihan ka mga lagad, kugihan ka mo tuo, kugihan ka mo obey sa Word of God. Amen! Hallelujah! Kugihan ka mangita, magampo, magdevotion sa Ginoo. Kugihan ka mag-prayer mo ning gitawag nga faith. Dili ni faith nga basta-basta lang. The faith that we're talking about, it talks about according to God's word ni kasya nga pagtuo. Dili pagtugikan sa mga tao, dili. Kani nga pagtugikan sa word of God. Amen. Hallelujah. Padayon ta, di ba? Ingon ang Bible, here describe. Pinakauna dayon nga tao nga gigamit ni Lord, si Noah. Okay? Ikan Genesis chapter 1 antod nga, di ba? Chapter 2, chapter 3. Nakasala na si Iba, si Adan, nakasala si Cain. So wala sila nag-follow sa word of God. And then chapter 6 dito gigamit sa Lord si Noah because ang mga tao grabe na ka makasala. Ingon si Lord, ingon ang word of God, God feels sorry that He made human. So, Bisaya pa, murang nagbaso si Lord pa. Ibuhat ng mga tao. Because in the heart, in the mind of people, always planning to commit sin. Gauna-una lang nga makasala lang sa pagminti. That's why gigamit ni Lord si Noah. Ingon ang Bible, Hebrews 11 verse 7. It was by faith that Noah built a large boat to save his family from the flood. He obeyed God, who warned him about things that had never happened before. By his faith, Noah condemned the rest of the world, and he received the righteousness that comes by faith. Kami si Noah, no? Ang pag-build din niya sa arka, by faith, to siya nga naman. Wala ko siya kitag arka. First time. Ipabuhat sa Ginoo. Wala sa kitag picture ni Lord eh. Nalang word ningon mo ni siya ang size, mo ni siya ang measurement, inani siya ang buhaton ni Noah, inani ang iyang salog, inani ang atop, inani, di ba? So amazing because all that Noah has done building the Noah's Ark, yung ang Bible, by faith. Pinaagi lagi sa pagtuo. Pero, yung ang Bible, he obeyed God. Kani nga pagtuo ay puno sa obedience. Dili pagtuo nga, nagtuo man ko na, Pastor, amen, hallelujah, kay ko na, Pastor, sada kay si mong sa wali sa word of God, oy, napayuman, sada kay mong wali, Pastor. But wala ka gibuhat. Dili na faith. Tanawa si Noah, nagbuhat sa arka. You need to do something about what you receive from God. Kung tinunod ka nga nagtuo sa Word of God, buhata ang nasa Word of God. Apply, believe what is in the Word of God. Kung nagtuod ka tinuod sa Word of God, buhata, apply God's Word. Amen. Kaya ang tanang nga nagtuo, ilang gi-obey ang pulong sa Ginoo. Ilang gi-obey ang ingon sa Ginoo. Ingon si Lord kang Abraham, go out from your country, from your family, leave your relatives, because I'm gonna give you a land, I will show you the land na akong ihatag nimo, and I will build a country for you. I will bless you. All the nations of the world will be blessed through your life. Grabe kayo, no?
And ingon ang Bible, Abraham immediately leave his country, his family, obey God. He obeyed the Lord. Inana ka simple. So, God is waiting on our faith. Nagpaabot si Lord sa pagtuon nimo, so that God can show His power in your life. How many people now? Billions of people, 8 billions of people, probably hapit na 9 billion sa kalibutan. 8.3 billion people in the world. And sa time po ni Noah, dagan kay mga tao sa kalibutan. Dalingon ang Bible, Noah found favor in the sight of God. So, inala ka importante. Pag nakay pagtuo, makitaan ka ni Lord. Dahil ni nga tao ba, there's something ani nga tao, nagtuo ni sa ako. And you know what? Because of your faith, ipakita ni Lord ang power niya. Kaya, ang natural, dili makabuhat sa gibuhat ni Noah. Because si Noah, yung gibuild nga Noah's Ark, ang arka nga yung gibuild, supernatural to, yung na-receive ng supernatural nga instruction, gibuhat niya, ikan sa wala niya, wow, nabuhat niya ang Noah's Ark. So, inana ka power. Ginatawag ni Lord ang mga butang nga wala diha, kayang ipakita by faith. Sa imong life karon, I speak today according sa Word of God, and in the name of Jesus Christ sa imong kinabuhi, I believe, if you have faith, God can show His power sa imong life. Sa imong condition, ikaw, if you're a leader, di ba, nagpagamit ka sa Ginoo, murag impossible kayo, gamiton ka niya, have faith in the Lord. Kasi mga nagtuo, wala imposible. Ano man, ipakita ni Lord kung kinsa sa imong kinabuhi. Because God loves to do supernatural things to the ordinary people. Amen. Hallelujah. When we connect to God, God will command the natural to show His supernatural power. Inanak ka powerful ang Ginoo. Amen? So if you believe, no, si David, bata pa kaayo, gigamit ni Lord, napildi ang Goliath. Di ba? Goliath, giant to siya. Sunan ka, 9-footers to siya. Napildi niya sa bata. Ang height ato. Based sa study, ang height ni David at time is 5 flat lang. Di ba? Mas taas pa lugar ko ni David. No, inana. No? Si Pastor Rapi, kuan man eh. 5 kapin man eh. Ha? So, di ba? So, si David, 5 flat lang siya yung gipili si Goliath. Ano man? Supernatural yung gialagaran ng Diyos. God's system is supernatural. Kaya dili makalok si Lord sa tong life, ano man, nabuhi lang ka sa flesh, nabuhi lang ka sa imuang carnal nature, nabuhi lang ka sa physical nga nature. Wala ta nakatap sa supernatural niya. Kaya today, it's time to make a decision. Tap the supernatural being. You need to believe in God. Amen. You need to believe in His Word. Hallelujah. Have faith kaya buhaton sa Ginoo. Hallelujah, ang mga buta nga imposible sa imong life. Amen. God will make things possible if you believe in His supernatural power. Amen. By faith. Kabalo kaingon si Lord, no, pinaagi sa pagtuo, all things are possible. Kaya kaning book of Hebrews 11, please basahan na to because gidescribe ang mga tao nga mga ordinary lang, mga tao nga natural lang, gigamit sa Ginoo, extraordinary. God show His supernatural power sa mga tao nga mga ordinary lang. O ikaw, ako, ordinary na kaayo, pwede gamiton ka sa Ginoo. Amen. Pwede ipakita ni Lord yung power, abilidad sa Ginoo sa imong life because of your faith. Amen ba? Dili malipay si Lord, dili mo ma-experience si Lord kung wala kay pagtuo. Di ka makaila sa Ginoo. Nothing will change. Nothing will transform if you don't have faith in God. Hebrews 11, verse 8, it was by faith that Abraham obeyed when God called him to leave home and go to another land that God would give him as his inheritance.
He went without knowing where he was going. Grabe kay na ba? Grabe kay nga pagtuo, no? Ingon ng Bible, he went without knowing where he was going. By faith, Abraham obeyed God. Kasi wala sa kabalo, asa mo adto. Gi-obey lang niya ang Ginoo. Inalang pagtuo di kay di man ko kabalo ani. Ano man di ka kabalo man ang Ginoo. Have faith. Amen. Si Abraham nilakaw ni obey sa Ginoo bisag wa sa kabalo asa sa padto. Because ang Ginoo nga nagtawag niya kabalo man pod. Lord, I will obey lang. As simple as that. Natay heart karon nga mo tuo sa Ginoo. Mo believe that He is the God of supernatural. Amen. Walay lisod sa Ginoo, walay imposible sa Ginoo. Ineta ba nimo? Walay lisod sa Ginoo, walay imposible sa Ginoo. Atong palakpakan si Lord. Amen. Hallelujah. Everything is by faith. Pag nakakay pagtuo sa Word of God, asa man nagika ng pagtuo? Romans 10 verse 17, New King James Version, it says, so then faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Asa ka ng pagtuo? Ang pagtuo nga insakto, dili sa ingon sa tao, dili ingon sa kinsa, dili ingon sa musilingan, ingon na Bible. Faith comes from hearing, and hearing by the Word of God. Asa ka ng pagtuo? Hearing. Hearing, ibalik yun. Hearing, and by hearing the Word of God. Sa pagpaminaw sa mga pulong sa Diyos. Monigi ka ng pagtuo, kaya pag wala kay Word of God, it's hard for you to believe. It's hard for you to develop your faith pag wala kay Word of God. It seems impossible. Kaya, every decision nimo, every buhaton nimo, every plano nimo, every prayer nimo, kailangan by faith according sa Word of God. Amen. Para atong ma-experience ang gahom, ang supernatural nga gahom sa Ginoo sa atong life, kailangan yun by faith. Faith comes from hearing God's Word. Amen. Atong palagpakan ng Ginoo. Number 2, how to serve God without limitation. Number 2 is by prayer. Kailangan pag-ampo. Abraham, gitawag ni Lord nag-ampo. Noah, gitawag ni Lord nag-ampo. Isaac, gitawag ni Lord nag-ampo. Jacob, gitawag sa Ginoo nag-ampo. You know, these people called by God, chosen by God, naipagtuo, nag-ampo gid sila. Dili pwede nga nakay pagtuo wala kay ampo. Dili pwede nag-ampo ka wala kay pagtuo. Dili pwede. So, kaning duha ka butang atong i-discuss karon, pag nakay pagtuo mag-ampo giga nga naman, it shows that you truly believe in God. Because prayer connects us to God. Prayer, we allow God to do something sa atong sitwasyon. Prayer, we invite God to show His power sa atuang condition. Kaya kailangan tag-prayer. Kaya mga tao nga naay pagtuo, gaampo gina sila. Ang tao nga naay pagtuo may nampuon. Ang tao nga may nampuon ay pagtuo. Nga naman, Lord, hallelujah, ikaw ra gyud akong gisaligan. I believe in you, Lord. I trust in you, Lord. God, I surrender this plan. I surrender my life. God, I will obey your vision. I will obey your words. I will do my purpose in life, Lord. Imong gitawag, halagi siya. Prayer, prayer, prayer. Constant communication to our God, the God of no limitation. Because God is looking for a vessel. Ingon ang Bible, we are God's temple. If we are God's temple, this temple must be filled with God's power, God's presence. Through prayer, we can experience God's presence, God's power. Ipakita ni Lord ang iyang gahom kung may nampuon ka. Amen. Hallelujah. Ingon ang word sa Ginoo, even si Jesus Christ nagpray. Mark 11:35 in IV. Very early in the morning, it was still dark.
Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Grabe kayo. Si Lord, sayo kay ni mata sa buntag, ni gawas sa balay, ni adto sa lugar nga mingaw, nagampo siya. Jesus himself is our model. Let me tell you, anak sa Dios, siya tong Ginoo manuluwas, gimodel niya nga dapat kita mag-prayer. Dapat na atay prayer. Because prayer, it means you totally depend on God. Totally good. Lord, ikaw gid akong gisaligan, Lord. Sa sitwasyon nako, Lord. Amen. Hallelujah. Throughout this time, you know, our testimony, glory to God, Pastor Hazel, and all the core leaders, we just started kaninga church nga nata, ibutang ta sa Ginoo, is by faith ra gyud. We started, wala may kwarta, Pastor Hazel, no, teacher na siya, pero wala siya nag-teach because she wanted to serve God, to believe nga naibuhaton si Lord. Sacrifice, nag-believe sa Ginoo. Okay, so ako po, no, gusto ko mulig si buunta. But I believe nga naibuhaton si Lord. Kaya nagplano ko nga dito lang ko ma-master sa Cebu. But God has a plan. Kung niuli po ko, di mi magkita ni Pastor Hazel. Kung niuli po ko, walay mahitabo po nga Jesus is the way, the New Testament church. So ingon ko, Lord, I believe na kay buhaton. And then we pray. Lord God, hallelujah. Grabing prayer. Prayer and fasting for the glory of God, Lord, na kay buhaton sa among life. Ano lang. Then simply obey the word of God. Ingon si Lord. Preach the word of God. Sangyaw. Buhat og mga disciples. Tuloy ang mga taon sa pag-obey. Then among gibuhat. That is in the book of Matthew 28. Go of all the nations. Go and make disciple of all the nations. And baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. And teach the people to obey all the things I have commanded you. That is Matthew 28, verse 19 to 20. Ingon si Lord, I am with you always. Ubananti ka, bisag asa ka. We simply obey the word of God. Uban ang mga core leaders. So, no limitation. We don't depend sa mga sitwasyon. Yung mga times, sa una, gabang media sa Divisoria. Botoy, lison manok, kana dapit sa Lourdes. Among kwarta, kulang-kulang, but by faith. No? Magabang mi, usahay, short, walay pang-amang. Ang mga tao, kabalo, lipay kay sila, no. Hey, mo magyapon to. Humanog simba na, free nga kaon. O sila kabalo nga, grabe na. Grabe na dito. Lord God, ikaw mag-provide. No? Grabe na ginang buhay. So, I must short me. Akong among allowance sa una, igo-igo lang ibayad. Pag uli na mo, igo lang yun makapliti, wala na. Diba? And there are times among life, mga igsoon, glory to God. Pati among wedding ring, mga igsoon, among giprinda. Wala ginalukat. Tungod sa bulaton sa Ginoo. Di ba? Because we serve God. We need to sacrifice. Inanagid siya. Kaya kailangan ka mutuo. Kailangan ka kukugihan ka sa pag-alangad. Dili man ni kalimtan ni Lord kanitong gibuhat. Because without faith, it is impossible to please God. So, kailangan ka mag-ampo yun. Prayer. Amen. Hallelujah. Praise God. Dalaygo ng Ginoo. Ingon ang Word of God. Mark 11:22 to 25. Have faith in God. Jesus answered, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. And when you stand praying,
If you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive your sins. Ingon ng Word of God. So, ang prayer niya is connected sa atuang relasyon sa Ginoo o relasyon sa mga tao. Nakuha na to. Ang prayer is connected sa atong relasyon sa Dios o relasyon sa mga tao. Ingon si Lord, pag nag-ampo ka, nagtindog ka nag-ampo, nakita ni mo mga tao diya sa imong heart, no? Kabalo ka sa imong heart, wala nimo sila gipasaylo, pasayloa sila. If you hold anything against anyone, ato nga tao, and then release forgiveness. Grabe na kita mo ampo, pero atong heart ay nasamaan pa atong heart, wala ka forgive. Atong heart wala day tarong nga relasyon sa mga tao. We hate people. Wala nag-forgive sa mga tao. Ingon si Lord, dili mo din ang imong prayer. Sabi mo, hallelujah, praise the Lord. Yeah. Pero imong heart is not right. It's not good. It's not pure in the sight of God. God cannot hear your prayer. Dili ka madunggad sa Ginoo. Release forgiveness. Ingon si Lord, mo nang right nga prayer. Amen. Hallelujah. Because ang enemy sa tong faith, our feelings, and also our condition, our sight, no? Again, the enemy of our faith is our feelings. Kaning feelings yun. Daghan na failing feelings, di ba? Ano? Kaya grabe pagbati nimo, dili na ka mo tuo kay Lord, dili na ka mo obey sa word of God, wala na kay perto nga sa magbati, it hinders you. Ikaw ra naglimit sa imong kagalingon. Pag walay ka ra imong relasyon kay Lord ug sa mga tao, you cannot experience the God of no limitation. Delikado atong life. So, ingon ang Bible, no? Klaro kaya. Ito sa niyang basahon. 2 Corinthians 5:7, we live by faith, not by sight. So, ang kontra sa atong faith, ang atong nakit-an o atong nabati, atong gibati, atong feelings o our sight. So, ayaw pagtuo sa imong nakit-an o sa imuang gibati. Ang tuhan nimo ang imong nadungog ikan sa Word of God, ang mga saad ni Lord, ang giingon sa Word of God, inanagin. Hallelujah. And also, I remind everyone, na ingon ang Bible, tanawa ang imong mga leaders, tanawa ilang pagtuo. Kaya importante na kay right relasyon sa mga tao. Especially sa imong mga leaders. Sa leader ang ibutang Lord sa imong life. Hebrews 13, verse 7, let's read the Word of God. Remember your leaders, reading from NLT version. Remember your leaders who taught you the Word of God. Think of all good that has come from their lives and follow the example of their faith. Importante na kay right nga relasyon sa imong leader. You follow the example of their faith. Think of all the good that has come from their lives. Huna-huna ang mga maayong nga butang gibuhat sa Ginoo silang life. Yun ingon din ng Bible, follow the example of their faith. No? Ayaw pangaway. Remember your leader who taught you the Word of God. Amen. Hallelujah. Huna-huna, giyon sa kapagtudlo sa Word of God. Giyon sa kapag-training. Giyon sa kapagtudlo sa pagdevotional, pagbasa, pagput og faith sa Word of God. Remember those. Mga training, mga mentoring, asa tamakad to. Remember those times. And that not only remember, but ingon ng Bible, follow the example of their faith. Importante kayo na. Adyo kalimot na. Ingon ng Bible. Dili pwede nga nag-prayer ka diya. Ang Mark 11 na gaingon, kung nag-ampo ka, pero naay samad sa imong kasing-kasing, wala ka naka-forgive sa mga tao, pasaylo agad sila. Release forgiveness. Kay dili dunggon sa Ginoo imong mga pagampo. Amen. Hallelujah. Ang prayer dapat lifestyle na to. It means to say, ang prayer is our lifeline. Mo ni siya ang linya sa kinabuhi. Lifestyle na to ni siya.
Meaning to say, dili ta mabuhi kung wala tay prayer. Amen. Ang prayer kasi mo ni nagabisbis ba, murag tubig. Nagabisbis sa ato ang ginabuhat. Naghatag og kusog sa atong spiritual life. Kaya nga ang faith gikan sa word of God, ang prayer pod according sa word of God. Ha? Dahil ningon ang word sa Ginoo, Proverbs 28 verse 9, TPT version, if you close your heart and refuse to listen to God's instruction, even your prayer will be despised. Sa Bisaya, kung dili mo tumanon ang balaod sa Dios, ang sugo sa Dios, bisan gani ang imo mga pag-ampo, kasilagan. Dili ka mo tuman, no? Dili to bagon ni Lord. Di ka mo obey. Dili ka maminaw. Di ka magpatudlo. Dili ka mo tuman sa sugo ni Lord. Di ko na ba yung ball? Imong prayer, dili dunggon. Tingala ka, grabe na imong prayer. Niluhod pa naman ka. Grabe na magiging imong hilak-hilak niya. Ang tubag ni Lord, wala nag-base sa mga luha. Pila ka luha imong niaga sa imong mga mata. How many times nilhod ka dili? Ang prayer to bagon ni Lord, sadyang mo obey ka sa word of God. Amen ba? How to serve God without limitation? Ikatulo, by obedience. Pinaagi sa pag-obey. Kaya kanin tulo, igsuon ning tulo. Faith, prayer, obedience. Of course, obedience sa word of God. Deuteronomy 28 verse 1 to 3 NIV. If you fully obey the Lord, your God, and carefully follow His commands, I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Means, gamiton ka ni Lord, mahimo kang leader. God will set you high above all the nations of the earth. I-promote ka ni Lord, i-level up ka ni Lord. And all these blessings will come on you. And accompany. Dili lang ka i-bless, dili lang ka mahimong leader, dili lang ka mag-lead, but God's blessings will come. Ingon si Lord, all the blessings will come on you. And accompany you if you obey the Lord your God. Verse 3, you will be blessed in the city and blessed in the country. Wherever you go, whatever you do, God is going to bless you. Why? Because you obey the Lord. Obedience good. Ang tanang na ipagtuo, ang tanang gaampo sa Ginoo, kinahanglan mo obey sa sugo sa Ginoo. Without obedience, everything atong gituuhan, everything atong giampo, dili may tabos tong life. Walay resulta. If you obey, ingon ang Bible, all the blessings will follow. I will set you high above all the nations of the earth. Grabe, promote ka. Grabe nung ipa-level up ka ni Lord. Hallelujah. Nga naman, tungod kay nag-obey ka, tungod kay si Lord nag-glorify sa mga tao nga nag-obey niya. Pag mag-glorify si Lord sa imong life, i-promote ka ni Lord. Tungod kay una, si Lord man gyud ang nag-glorified, dayon ikaw i-promote sa ka sa Ginoo. Amen. Kasi gusto promotion dia. Amen. Kasi gusto nga gamiton ka ni Lord. I-promote ka ni Lord. Ingon si Lord, dili lang ka pang one nation. Ingon si Lord, pang many nations ka. Gitawag ka sa Ginoo. Amen. Hindi lang ka leader diri sa Pilipinas. But because grabe ka ma-obey, ang imong influence, ang imong obedience, dalon ka sa Ginoo, mag-testimony ka, mag-testify ka, o even maka-disciple ka, o mga tao sa lahi-lahi nga mga nakod. Why? Because inana ang pag-promote, inana ang buhaton ni Lord. It's beyond limitation, no limits. Beyond what we can think or imagine, God is able to bless us, to empower us, to use us more than what we can think or imagine. Inana ang buhaton ni Lord. Ang key, faith, prayer, obedience, buhaton sa Ginoo. Amen. That is our part.
God is inviting you and me. Amen. Let's believe that our God is the God of miracles, supernatural, God of no limitation. Amen. Atong palakpakan ng Ginoo. John 14:23-24. Jesus speaking. Jesus replied, "Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and we will come to them and make our home with them." Si Lord nang ingon, ang tinuod nga nag-love nako, anyone who loves me will obey my teaching. Motuman gyud sa akong gitudlo. Ingon din siya, my Father og ako magpuyo sa iya. Susunod ka na, puyan ka sa Ginoo, you will experience this no limitations in your life. God will begin to live in you. It means God will show His presence, His powers in your life. Hallelujah, meaning to say, I can do all things through Christ who gives me strength. Mabuhat ato ang tanan, pinaagi ni Kristo nga naghatag og kusog. Amen. Hallelujah. Kaya serve God without limitation. Ayaw limitahin si Lord. Kapoy, laay kay dili. No, murag wala tay pagtuo, murag wala tay obedience, murag wala tay prayer life. Ingon ang Bible, give thanks to God. All things. Give thanks to God. Hallelujah. Meaning, tanan nga mo abot nimo, give thanks to God. Hallelujah. Tanan nga yung sitwasyon, give thanks to God in all circumstances. Grabe kay ba? In the book of Thessalonians, ingon ng Word of God, give thanks to God in all circumstances. Daigang Ginoo, pasalamati si Lord. Inana klase nga pagtuo. In all circumstances, give praise, give thanks to God. 1 Thessalonians 5 verse 18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Tanan nga nagtabo na to, give thanks to God, Lord. Thank you, Lord. Imong gi-preserve ang life. Salamat, Lord. Ayaw pag-complain. Na kay right faith kay Lord, na kay prayer life, na kay obedience, dili ka mag-complain. You give thanks, Lord. Thank you, Lord. Imo kong gipili kitawag. Thank you, Lord, sa mga asaan nimo. Learn to be thankful sa Ginoo. Mapasalamaton. Hallelujah. Amen. Mapasalamaton ka. Hallelujah. Ayaw limitahi ang Lord sa pagbati nimo sa imong nakitaan. It's time to believe God. Amen ba? It's time to obey God. It's time to pray to God with no limitation. Ayaw limitahi si Lord. Amen? Come on, let us stand up. Let's come to the Lord. Mga igsoon, let's come to the Lord. Ayaw limitahi si Lord. Have faith in God. Pray to God. And obey God. I'm telling you, serve God with no limitation. Hallelujah. Let us stand up this morning. Let's come and declare this. Our God is the God of miracles. Itaas mong kamot together ato ning i-declare. God of miracles, come. We need your supernatural love to break through. Nothing's impossible. You're the God of miracles. Oh, this world is shaking.
Padayon ang taas mong kamot. Let's pray. Father, we thank you, Lord. Be glorified, be magnified. Walay lain among gituuhan ikaw. Lord, pinaagi sa pagtuo, you will move into our life by faith, O God, by prayer, by obedience, Lord. We will experience you, Lord, our God that has no limitation. You are the God of no limitation, Lord. We believe, we declare, Ginoo, mahitabo na sa among kinabuhi, sa family, sa ministry, Lord, sa work, sa business, Ginoo, this year. We believe, we declare, and Lord, we will serve you with no limitation. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Dalayin ko ng itong palakpakan si Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Our giving time also this morning. Let's open the Word of God. Grabe po ni si Isaac ako, yung giving, yung planting, no limitation. So, ingon ang verse 1 sa Genesis 26 verse 1. A severe famine now struck the land, as had happened before in Abraham's time. So Isaac moved to Gerar, where Abimelech, king of the Philistines, lived. Grabe kayo. Grabing famine, kagutom, kalisod sa panahon na nagian ni Isaac. And ingon ang Ginoo niya, the Lord appeared to Isaac and said, do not go down to Egypt, but do as I tell you. Ingon si Lord, ayaw lakaw bisag asa. Magpuyo ka, mag-adto ka sa lugar ang akong ingon sa imo. Okay? Verse 3. Live as a foreigner in this land, and I will be with you and bless you. I hereby confirm that I will give all these lands to you and your descendants, just as I have solemnly promised Abraham, your father. I will cause your descendants to become as numerous as the stars of the sky. I will give them all this land. And through your descendants, all the nations of the earth will be blessed. I will do this because Abraham listened to me, obeyed all my requirements, commands, and decrees and instruction. So Isaac stayed in Gerar. Look at this verse in verse 12. When Isaac planted his crops, nagtanom sa Isaac sa famine kayo. That year, he harvested 100 times more grain than he planted, for the Lord blessed him. Verse 13, he became very rich man. His wealth continued to grow. Grabe. He acquired so many flocks of sheep and goats, herds of cattle and servants, that Philistines became jealous of him. Grabe kayo. God bless him. He prospered Isaac. Why? In the famine time, nagtanom siya. I'm telling you, kung naikalisod pagtanom sa Ginoo, give your tithes, your offering to God. Give to the Lord. This is the system of God. Kaya dili ko maulaw mag-challenge nimo bahala pag magbalik-balik. Because according to the Word of God, we will experience abundant harvest, no limitation ng harvest. Dili lang iyang gitanom, ang gibless. Even ang mga hayop, grabe. Ingon ang Bible, he became a rich man and a wealthy man. Ang wealth sa kingdom ni Lord is commonwealth. Because ang kingdom ni Lord, hindi pobre. Ang kingdom ni Lord, dato, ang dalan gold. Inana. Because God wants that every one of us ato na may experience. Isaac, gi-bless ni Lord. Abraham, gi-bless. Jacob, gi-bless. Amen. It's time for you to be blessed by God as we obey the Lord through our giving, tithes, and offering today. Come on, let us stand up. Let's pray, mga igsoon. Amputa, itaas mong kamot. Father, we thank you, Lord. We believe your word. Sa Isaac, Lord, ikaw naguban ka niya. But Lord, ni-harvest lang siya. Yung mo siyang gi-bless sa panahon nga Isaac planted, nagtanom siya. Yung mo siyang gi-bless. Our giving, our tithes and offering, the same. Lord, mura kami nagtanom ani Lord sa imong kingdom. God, I pray, I declare, Lord, ikaw mag-prosper sa imong mga anak, amahan. I-prosper ang ilang trabaho, negosyo, ilang pag-eskwela, Lord, ang ministry, Lord, ang ministry, ang family, Lord, imong i-prosper. God, I decree and declare, Lord, mahitabo na sa mong kinabuhi. You are our God.
Your kingdom is not poor. Your kingdom, O God, is wealthy. Your kingdom, Lord, is full of wealth. God, we declare, you will bless us, Lord, more than enough. Abundantly, Lord, abundantly. Imong i-bless, ang matag usa. Salamat, Lord. I apply your blood, Lord Jesus Christ. By your blood, we have been redeemed, Lord. By your blood, Lord, the curse was broken, canceled, and the blessing is released. Father, thank you for the blood of Jesus Christ. In Jesus' name, amen and amen. Walay pinugsanay ni, if you believe this principle, giving, you will receive a harvest from the Lord. Let us give our tithes and our offering this morning. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Amen. Atong palakpakan ng Ginoo, makalingkod ta. We have announcement this morning. Atong announcement is our encounter doon na April 1st week, 3, 4, 5, Friday, Saturday, and Sunday. And also, natong announcement, magkitaan ta this February. First Sunday sa February, magkitaan tang tanan. So if you join Online Simbalay, first time nimo, I encourage you to join. I encourage you to join also our encounter retreat with God this coming April 3, 4, 5. That is Holy Week. So we spend time to God this Holy Week, this coming April. Ayaw na i-miss igsoon ng opportunity. Every year man na Holy Week, pero daily every year igsoon sa Holy Week, maka-join kag encounter retreat with God. Make this opportunity count sa imong life. Grab this opportunity. Mo-join ka. Padayon lang appeal sa atong mga pagtuon sa Word of God, sa cell group nato, sa atong pagkitaay, pagtuon sa Word of God. Amen? Praise the Lord. So, tindog ta. Hallelujah. Let us stand up. And let us raise our hands this morning. Let us pray for our closing prayer. Ampo ta. Father, we thank you, Lord, na humana mong online simbalay. We thank you for your presence. We thank you for your word. Thank you, Father, that you're with us through your word and by the power of your Holy Spirit, O God. Thank you for the revelation, Lord, that we will serve you without limits. Lord Jesus, you will increase sa mong life. Mahimaya ka, maglorify ka. We declare, Lord, dagan pa ang maluwas, dagan pa mausab ang kinabuhi. We declare, Lord, imo kaming gamiton, O God, in the name of Jesus. May mo kaming kahayag. And Lord, we will show good works sa mga tao. We thank you, Lord. And today, the love of the Father in heaven will reign into our hearts. Also, we can forgive the people who hurt us, release forgiveness, and love others. And also, the grace and the mercy of the Lord will be with us, will give us strength to continue to endure and to serve God without limits. And now the power of the Holy Spirit will be with us, making us the light of the world, making us effective as a Christian, a disciple, and as a leader sa kingdom ni Lord. You will become effective. The anointing, the presence of the Holy Spirit will be with us now and forever. In the name of Jesus Christ, we declare and we pray.
Amen and amen. Hallelujah. Good day, a blessed Sunday, and a victorious week. Experience na to ang no limitation gikan sa Ginoo. God bless everyone.